கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட என்வாயன்மெண்டல் லாஸ் எதெல்லாம் சட்டங்கள் இருக்கிறது, அதை எவ்வாறு 3 விதமாக பிரித்து நாம் சுற்றுச்சூழலை பார்க்கலாம். முதலில் கிராமப்புறங்கள், அப்புறம் நகர்ப்புறங்கள், அதற்கு பிறகு கடற்புறம். ஸோ ரூரல், அர்பன் அண்ட் கோஸ்டல் என்று 3 வகையாக பிரித்து இந்த சுற்றுப்புற சூழலை பற்றி இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள், அப்புறம் கஸ்தூரிரங்கன் கமிட்டி, அப்புறம் அந்த மாதவ் கமிட்டி, இந்த கமிட்டியை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் சொன்னீர்கள். You have a very wide experience, and we all know how you protect the Shola forest. For all the Shola forest in Tamil Nadu are protected and they are growing is because of the inputs and efforts by Mr. Sripati. There is no doubt about it. Because any opportunity he gets, he will go to the Shola forest and spend the days on end there. I know it personally. And as he rightly said, the forest cover has progressively improved in Tamil Nadu. It is now reached almost 21%. Though 1/3 of the land mass should be covered by forest, that is the United Nations directive, a kind of an indicator that is given. And of course, you said that in an area like Nilgiris, it is close to 55%. So we should not be proud that areas like Nilgiris and Kodaikanal are still protected thanks to the excellent implementation of the laws by the people and by the administration. And this is a very, very important subject. Now, of course, you also clarified regarding the Environment Act, proposed directive, which is under discussion. So, as you rightly said, a lot of confusion over that, a lot of misrepresentation, disinformation. People are spreading all kinds of things, whereas nothing has come on the line. But anyway, as you rightly said, suddenly the way the coastal regulation zone has come, the act that came without anybody without analyzing the impact of that act, because India is a peninsula with 7,000 and odd kilometers of coastal line, and Tamil Nadu alone has 1,050 kilometers of coastal line. So how the CRZ is really affected the fishing, the livelihood in that area, not only fishing, the livelihood in that area, you very beautifully explained. And also as regards the urban development, you said about Anna Nagar. That's a very good information for all the civil service aspirants. That is one of the biggest housing colonies, the complexes in Asia when it was conceived. Similar to the Ambattur industrial estate, which came about in 60s and 70s. Tamil Nadu has been a pioneer in all these things. That small-scale industry complex in Ambattur was one of the biggest in Asia those times. And that is the reason, because of that, the kind of infrastructure we got, we continue to be leaders in automobile industry in the country. So all these things you beautifully touched. Of course, time is too short. A lot of questions people have asked, and of course, you have also covered many of those things. Of course, first question will be again on this draft environment policy which the government of India has circulated. And as you said, a lot of misconception about it. So, is it this particular act? The question is this particular draft aims to ease industry in the name of development, or it aims to protect the environment, or both? This is one the first question which everybody is now airing. So you can kindly react to that. Okay, now let me take specific examples. Okay, now Kudangulam. Okay, this is of national importance. Then take neutrino project. It's a controversial subject, but still I was fully involved with that, so I do not mind talking about it. Neutrino projects. Okay, now take these two. These are of national importance. Okay, and what was the cause for objection and the cost overrun, time overrun, everything went off. It was hit the ceiling. Kudangulam could have been completed at least about 3 to 4 years back. Neutrino project would have come up already if it has not even started. Now, the present draft, that is this EIA draft, talks about such projects which are of national importance need not go through the process of public hearing. Now, there is a very small catch. Now, who is to decide whether this is of national importance or not? So, that's a big question mark. That's a gray area. So, I would say the
present draft is not anti-industry, it is not anti-environment. There will definitely be a sustained development permitted, and also at the same time industrialization permitted, and no objections based on flimsy grounds, based on political reasons, based on whatever. I want to object, therefore I am objecting. And therefore the question is, yes, to a large extent it is going to support the environment and industries. No, the sense that the policy cannot be uniform. There can be no omnibus policy for India. What is applicable to Delhi cannot be made applicable to, let us say, Trichy. What is applicable to, I said, the Northeast cannot be applicable to, let us say, Jammu and Kashmir. It is not possible. It is impractical, let us say. It is the continental dimensions, continental climates, the climatic condition which we started improving by way of increasing the forest cover, by carbon sequestration. Now that will go down the drain if you start equating Northeast, let us say the entire Arunachal, to Jammu and Kashmir or to Western Ghats. You see? So that's it. Does it answer? I suppose it answers. Yeah. Yeah, no, because there cannot be one solution, one fixed solution for the entire country or the magnitude of India. That point is well taken. இது ஒரு கேள்வி எப்படின்னா தமிழ்ல கேட்குறாங்க. அதாவது நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இருக்கிறது இல்லையா, அந்த சட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்திருக்கின்றன, அதுக்கு தமிழ்ல விவரமா சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு சில நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, தமிழ்லயே சொல்றேன். அதாவது சுற்றுச்சூழல் என்பது நிறைய சட்டங்கள் இப்போ அந்த சமீப காலத்துல, அதாவது 1980களில் துவங்கி அது பாட்டுக்கு நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ தண்ணீர் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் நிறைய அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மைய அரசும் சரி, ஒரு மாநிலத்திலும் சரி மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம். கிணற்று தண்ணீர், அதுவும் குடிக்கிற தண்ணீர் தான். அந்த கிணற்று தண்ணீர் பாழ்பட்டது என்றால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வீடு மாத்திரம் இல்ல, இந்த வயல்வெளி நிலங்கள், அந்த தண்ணீர் பாழ்பட்டது என்றால் எப்படி பாழ்படக்கூடும்? ஒன்று, அந்த வயல்வெளிகளில் இருந்து வரக்கூடிய பெஸ்டிசைட், அதாவது பூச்சிக்கொல்லி, கிருமி நாசினி எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, அதே போல ஃபெர்டிலைசர், அதனுடைய லீக்கேஜ் அந்த தண்ணீர் கிணற்றில் வந்து சேரும் பொழுது ஒன்று. இரண்டாவது, அருகில் உள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு தொழிற்சாலை, அதிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவு, இது வந்து ஆதாரத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன், அது பாழ்படக்கூடும். ஆகவே நீர் மாசு தடுப்பு அதற்கு தனி ஒரு சட்டம் உள்ளது. அந்த சட்டத்தின்படி மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அந்த தொழிற்சாலைகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க இயலும். இப்ப அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய இடங்கள்ல. இப்போ உதாரணம் சொல்ல போனாக்க, இப்போ டீ இருக்கு இல்லையா, இப்போ மலைகள்ல தான் டீ பயிரிட முடியும். இப்போ மேலை நாடுகள்ல ஆர்கானிக் டீ இருந்தா வாங்கிக்கிறோம், அதர்வைஸ் நாங்கள் வாங்க தயார் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய டீ பிளான்டேஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அதனால ஆர்கானிக் டீ பிளான்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் குறைஞ்சு போச்சு, ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் குறைஞ்சு போச்சு. அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வர தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய பெஸ்டிசைட் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க, பெஸ்டிசைடே இல்லை என்னும் அளவிற்கு. உதாரணமா நம்ம பவானி ரிவர் உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கிறேன். பவானி ரிவர் எடுத்தோம்னாக்கா கீழே இறங்கி வந்து மேட்டுப்பாளையத்துல பெஸ்டிசைட் ஒரு அணு அளவு கூட கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களால. ஆனால் கீழிறங்கி குமாரபாளையம் அந்த பகுதியில் வரும்பொழுது அது முழுக்க சாயப்பட்டறைகள் இருந்தது. இந்த ஓலப்பாளையம் நொய்யல் வந்து ஓலப்பாளையம் ஒரு டேம் அங்க அந்த இடத்துல கட்டி, அது வந்து இந்த சில சமயங்களை பார்க்கும்பொழுது அந்த சாய தண்ணீர் அங்க வந்து தங்கி இருந்து கம்ப்ளீட்டா முழுக்க அந்த இடம் பாழ்பட்டு போச்சு. அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, யாரு இந்த டைஸ் இண்டஸ்ட்ரி, குமாரபாளையம் டைஸ் இண்டஸ்ட்ரி, காவேரியும் பாழ்பட்டு போச்சு. அதனால அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுத்து அவங்க இருந்து காம்பன்சேஷன் வாங்கி அதை மிட்டிகேட் பண்ற, அதை தீர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு, இன்டர்வென்ஷன் நிறைய இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ காமன் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க. இது கவர்மெண்ட் ஆல்சோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த காமன் எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணி அதுல 5 பேர் 10 பேர் 50 பேர் எத்தனை நம்பர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டை ஓட்டுறதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஏற்பாடு செய்து அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. இதையும் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தி மானிட்டரிங் ஆஃப் ஆல் தி வாட்டர் பாடிஸ், ஒரு வாட்டர் பாடியும் மானிட்டர் பண்ற மாதிரியும்
அதே போல ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க. அதே போல காற்று, உதாரணம் சொல்ல போனா இந்த சென்னையில மட்டும் நான் சொல்றேன். சென்னையில அண்ணா நகர் பகுதியில் ஒரு 16 ஸ்கூல் ரேடியஸ் சென்னை நகர்ல பள்ளிக்கு பிள்ளைங்க வர மூலமா காற்றோட சாம்பிள் எடுத்தோம். கார்பன் மானாக்சைடு சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகுலேட் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நார்மலி 200 ppm சொல்லுவாங்க. ஆமா, ஆனால் மயிலாப்பூர், அண்ணா நகர், அதாவது முகப்பேரி பக்கம், அப்புறம் டி நகர், நம்ப மாட்டீங்க, 200,000 1600 ஒரு இடத்துல, சாரி 160,000 200,000 அது மாதிரி. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம் கவர்மெண்ட்ல, இந்த ஸ்கூல் டைமிங்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாகர் பண்ணுவோம். ஏன் ஸ்டாகர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, பொதுவா காலையில 8ல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க, 8:30க்குள்ள அந்த கார்ல இருந்து கொண்டு வந்து விடுறவங்க, கார் டிராபிக் இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் வந்து நிறுத்துறாங்க இல்லையா. அதனால நிறுத்தும் போது அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபியூம்ஸ் ஆஃப் தி ஆட்டோமொபைல்ஸ் இட் ஸ்டேஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர். ஃபார்ச்சுனேட்லி சென்னையை பொறுத்த மட்டும் அந்த சீபரிஸ் சாயங்காலத்தில் எல்லாத்தையும் அடிச்சு போயிடுறது. இதை ஒரு ஆர்டரா இஷ்யூ பண்ணோம் கவர்மெண்ட்ல. இத எதிர்ப்பு தெரிவித்தது பொதுமக்கள். அது எப்படின்னாக்கா 8 மணிக்கு ஒரு சில பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கணும், 9 மணிக்கு ஒரு சில பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கணும், 10 மணிக்கு வேற சில பள்ளிகள் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தட் அந்த டிராபிக் வந்து அங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும். அதே போல செக்ரட்டேரியட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஃபரெண்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காது, கன்சல்டேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் என்னவோ நிறைய இருக்கு, அவங்களுக்கும் ஸ்டாகர்ட் டைமிங் கொடுப்போம். நான் இது பொதுமக்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்க வந்து இதை விட்டு என்னென்னோ பிரச்சனைகள் கொண்டு வந்தாங்க. டீச்சர்ஸ் அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க, செக்ரட்டேரியட்ல ஸ்டாஃப் கேட்க வேண்டாம், அவங்களும் செக்ரட்டேரியட்னா ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன், ஆஃபீஸ் போறவங்க தான். இந்த மாதிரி ஸ்டாகர் பண்ணோம்னாக்கா அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு கார் ஆட்டோமொபைல் புகை குறையக்கூடும். இன்னொன்னு, பஸ்ல வந்து தொத்திக்கிட்டு போறது, பஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் ஃபியூம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா குறைஞ்சு போயிடும். இதுக்கு மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். மிகவும் சிரிக்கக்கூடும், ஆனால் மாணவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொன்னாங்க, சார் நிறைய கார்பரேட் ஸ்கூல் இருக்கு, அவங்க எல்லாம் யாரும் கார்ல வர்றது இல்ல, அங்க போய் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தா எப்படி சார் அப்படின்னு. கார்பரேட் ஸ்கூல்ல கார்ல வர்றது பிரச்சனை இல்லை, இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் போற நேரத்துல கிரௌட் இருக்கிறதுனால எல்லாம் 10 கிலோமீட்டர் ஆபரேஷன் ஸ்பீடு இருக்கு, இவங்க அங்க போய் நிறுத்த வேண்டி இருக்கு, அப்போ இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபியூம்ஸ் இருக்கு, அதுதான் ஏன் கார்ல வந்து இறங்குறாங்கன்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இது மாதிரி அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன, நம்ம அதை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. இப்போ வந்து அந்த காலத்து அரசர்கள் அப்படின்னாக்கா ஒரு உத்தரவை போட்டாக்கா பின்னாலே தண்டல்காரன் தூக்கிட்டு அவன் ஏன் செய்யல, அவங்களாம் பிடிச்சி உள்ள போடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்மளால முடியாது, ஏன்னா இட்ஸ் குடியரசு, டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம். ஸோ பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட். அது வரமாட்டேனுது. அந்த பீப்புள் என்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒத்துழைத்து போறாங்களோ அன்னைக்கு எல்லா விதமான ஆக்ட்ஸும் நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். சொல்ல போனால் the per capita acts, rules, regulations in the whole world, எங்க தெரியுமா அதிகம்? India has the highest per capita acts and rules. Please understand this. இப்போ சொல்றேன், இப்போ இந்த கோவிட் பத்தி நாட் டைக்ரெசிங், எத்தனை பேர் மாஸ்க் போட்டு வெளில போறாங்க, யாராவது பார்த்தா உடனே எடுத்து படிக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். இந்த கும்பல் பாருங்க, இந்த காசிமேடை பத்தி அத்தனை தடவை வருது. பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை, அதுக்காக சொல்ல வரேன், யாரையும் நான் குறை சொல்லல, பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை. அப்போதுதான் என்போர்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும். நிறைய பண்ணிருக்கிறோம். இப்போ காற்றுல வந்து ஓசோன் மண்டலம் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா டிப்ளீட் ஆகிட்டாங்க, இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி மூட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது உலக அளவில் நடக்குது, இந்தியாவிலோ தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் ஆனது இல்லை. ஆனால் ஒன்று இதுவும் நம்பத்தான் வேண்டும், இப்போ அர்ஜென்டினாவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகள், அதாவது என்வாயரன்மெண்டல் இஷ்யூ will have an impact in Tamil Nadu rainfall. You can check up. ஏன்னா இந்த மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கூட ரொம்ப டீடைல் டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சிருந்தோம். அப்போ மைக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அது வந்து எல்லா இடத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அந்த இம்பாக்ட் உண்டு. காற்றின் சுழற்சி இருக்கு, பூமி சுழற்சினால காற்று சுழற்சி இருக்கு, அதனால ட்ரவுட், மான்சூன், டைடல் வேவ்ஸ் வரக்கூடும். ஆக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது, பத்தாது. ஏன்னா பொதுமக்களுடைய கோஆபரேஷன் இல்லை, குறைவு, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், குறைவு. Yes, that's a very expansive answer.
ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கறவங்களா வந்து இந்த செய்தியை எல்லாருக்கும் சொல்லணும். அதாவது நம்ம என்னென்ன உத்தரவுகள் நமக்கு நன்மைக்காக பிறப்பிக்கப்படுகிறதோ அதற்கு நம்ம ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து சொன்னீங்க. இன்னொரு, pesticides create a problem, and how we have taken action. Thanks to organic farming, this has reduced. And the soil conservation, the farmers are encouraged to plant trees, afforestation. The forest afforestation, a lot of plans were there. Now, do you think there's need for a fresh afforestation program towards soil conservation as well as for retaining the water, groundwater? Yes. Now, the recent action of the state government in the water harvesting programs, okay, has yielded wonderful results. Now, for example, I have a private well inside my house. So the water table used to go down and down and down, and now today water is available even without rainfall at about, let us say, about 15 to 20 feet. Okay. Now, why I say this is water table has not gone down badly, mainly because of the water harvesting program. So, that's one aspect. Government took very harsh measures. அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு தண்டா கையில வச்சு ஸோ எல்லாரும் உடனே வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணாங்க, சிலர் பண்ண மாதிரி பாவனம் பண்ணாங்க. பட் இருந்தாலும் எல்லாம் இட் ஹஸ் பீன் அ வெரி சக்சஸ்ஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் திங். யூஎன் இட்செல்ஃப் ஹஸ் appreciated this. Now, soil conservation. Yes. Soil conservation இருக்குனாக்கா the last 30 years, அதாவது இதுல இத்தனும் துளி அளவுக்கு நான் இந்த ஹிஸ்டரிக்கு போனோம். நம்ம இதுலயே ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து ஃபுட் செக்யூரிட்டி வாஸ் டெரிபிள். 1965-66 ஆடியன்ஸ்ல இருக்க நீங்க நிறைய பேர் பிறந்திருக்க கூட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. எங்க மாதிரி ஆட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, அரிசி வாங்குறதுக்கு இப்படி சட்டைக்குள்ள ஒரு இத்தினோண்டு பைய சுருக்கி வச்சு ஒரு கடைக்கு போய் 1/2 கிலோ 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டர் வாங்கிட்டு வரும். அது மாதிரி ஒரு பஞ்சம் இருந்த ஒரு காலம். அப்போ வந்து அமெரிக்கால இருந்து PL 480 பப்ளிக் லா 480 கீழே அரிசி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க. பட் ஹாரிபிள் ரைஸ். எனிவே அப்பதான் ஆரம்பிச்சது இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன். வி ஹேட் டு ப்ரொடியூஸ். அமெரிக்காவையோ ஆஸ்திரேலியாவோ நம்பி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அப்ப இருந்த மைய அரசு முடிவெடுத்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சோம். உடனே ஃபாலோட் பை ஒயிட் ரெவல்யூஷன், அதாவது மில்க் ப்ரொடக்ஷன். அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல என்ன ஆயிருக்கு, wonderful project. அதனால தான் நம்ம இப்போ we have become self-sustained as far as any food product is concerned. We had to use fertilizers, we had to use pesticides, we had to use fungicides, weedicides, this. அது அந்த காலத்தின் கட்டாயம். It had to be done. Now, we have now reached the stage of surplus, but what has happened, our universities, agriculture universities and other universities started stagnating. நான் ஏன் சொல்றேன்னாக்கா, can you increase the productivity? Production ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம், ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா, அதை தான் பார்க்கணும். இப்போ ஜப்பானுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணோம்னாக்கா, ஜப்பான்ல இத்தினோண்டு இடமே கிடையாது. ஆனா அவங்களுடைய பேடி ப்ரொடக்ஷன் இஸ் வெரி ஹை, அட்லீஸ்ட் 3 to 4 times more than தமிழ்நாடு. இந்தியா ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாது? நம்ம பண்றது இந்த இரிகேஷன் கல்டிவேஷன், ஃப்ளட் இரிகேஷன் சொல்லிட்டு பண்றோம். அந்த ஃப்ளட் இரிகேஷன் பண்றது என்ன ஆகுது, and all the fertilizer, this, that, everything gets down deep into the soil. சரி, இப்போ the last 15-20 yearsல என்ன ஆகுதுனாக்கா, கொஞ்சம் அந்த கான்செப்ட் உள்ள தெரிய ஆரம்பிக்கிறதுனால ஃபெர்டிலைசர் யூசேஜ் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. மாட்டுச்சாணம், எருமைச்சாணம், அதாவது அனிமல் வேஸ்ட், அனிமல் ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் அதெல்லாம் போட்டு அதையே சஸ்டெயின் பண்ணி டு வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. This will definitely regenerate the soil. Now, I'll give you another example. இது வந்து பிரேசில்ல நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது. நான் ஏதோ ஒரு இதுல மெயில தான் படிச்சேன். இந்த ஆரஞ்சு பழ தோல் வேஸ்ட் அதை போட்டு டம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏதோ குப்பை தொட்டி, ஏதோ டோட்டலி பேரன் arid region, tons and tons of orange waste, orange peels were dumped. And about 15 years later, what happened? There is a beautiful forest which generated. ஓகே, அது வந்து சாயில் அவங்க ஸ்பாயில் பண்ணல, ஆனாலும் ஒண்ணும் கிடையாது, பேரன். பட் இங்க என்ன இருந்திருக்கு, சாயில் வாஸ் சூப்பர், பட் we spoiled it ourselves by fertilizer. அதாவது ஃபெர்டிலைசரும் எதுவுமே in moderation is nothing wrong, but we use more and more greed.
That's why I keep repeating this word. It's not need-based. Unfortunately, it is need-based. The soil, மறுபடியும் clear ஆகுது. It will take at least about 2 years. Okay. Now, what the forest department did, again, I go back to the forest department. They identified certain species which will regenerate the soil. Say, for example, for a particular industry, not very far away from Madras, அதில் என்னன்னாக்க பென்டாவலண்டா ஹெக்ஸாவலண்ட் குரோமியம் அந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சம்பந்தப்பட்டல அவ்வளவு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சாங்க. அது ஒரு முறையும் மழை பெய்யும் போது அந்த தண்ணீர் அடிச்சு போய் வயல்வெளியெல்லாம் பாழடிச்சிடும். ஸோ அந்த ஹெக்ஸாவலண்ட் குரோமியமை அப்சர்வ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய சில பிளான்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. They have been planted now. They have been planted. It will take its own time. Likewise, on the road sides, some species, Tokoma, Oleander, 3-4 other species, even they were all identified. These are capable of absorbing carbon monoxide. அதெல்லாம் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ the soil அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டதுனால these are all things. The soil will regenerate itself. You don't have to do anything. You don't interfere. Soil will regenerate itself. These plants which are there, including leguminous plants, அந்த காலத்துல இந்த புஃபசல் கிராப் அப்படின்னு ஒரு, அதாவது 2 பசலிகள் 2 போகம் இருபோகம் சாகுபடிக்கு நடுவில் இந்த 3வது பதில் என்ன பண்ணுவாங்க, மல்ச்சிங் கிராப் போட்டு விட்டுருவாங்க. அந்த அவுரி, அந்த இண்டிகோ ஒன்று உண்டு, அது அந்த 10 இதெல்லாம் போட்டு ஏர் விழுது அதெல்லாம் திருப்ப சாயில போட்டுருவாங்க. தட் இஸ் a wonderful மேன். நம்ம இப்ப எல்லாம் மறந்து போயாச்சு. ஏன்னா அது ஒண்ணு இல்ல, 4வது போகம் பண்ண முடியும்னா கூட பண்ண நம்ம தயார். அது மாதிரி ஒரு வேகத்துக்கு வந்திருக்கணும். அது தவறு. அதனாலதான் சாயில் கெட்டு போனது பாருங்க. இப்போ அந்த இன்ஆர்கானிக் பேஸ்ட் சாயில் வந்து ஆர்கானிக் பேஸ்ட் சாயில் வரதுக்கு மினிமம் 15 to 20 years ஆயிரும். So the farmers themselves will have to start thinking in terms of changing from the current pattern of planting paddy, irrigation, flood irrigation, this and that, and then give the soil rest. நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும். தூங்கினா தான் மறுநாள் எழுந்து நல்லா வேலை செய்ய முடியும். The soil also needs rest. Therefore, instead of going in for fertilizer, have this natural plantation. Guinea grass, for example, they are good mulching agents. அந்த மாதிரி நிறைய leguminous plants, they are all good mulching agents. Here இப்போ டிராக்டர்லாம் வந்தாச்சு. I don't take it to go for bullock carts. டிராக்டர் வச்சு மல்ச்சிங் பிளான்ஸ் ரைஸ் பண்ணி regenerate the soils. It has to be done for agriculture purposes. Now forest purposes, as of now, a second tap எடுத்து ஆரம்பிச்சு பண்ணாங்க 2008 இருந்து 2013 முடிய. Now the buffer areas have all been planted. Therefore, that water will be taken up. Now they have also started encouraging private people, private lands. It can be even in Arilur, for example. You can raise forest plantation. What is now required would be complete change as far as the colonial acts are concerned. From that, என்னன்னா சில ட்ரீஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணோம்னாக்க கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் வேணும். சரி, சந்தன மரம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றாங்க. ரோஸ் வுட், அதாவது ஈட்டி மரம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ரோஸ் வுட் அதெல்லாம் ரைஸ் பண்ணாக்க பிலாங்ஸ் டு கவர்மெண்ட். இதெல்லாம் இந்த ராயல் ட்ரீஸ்னே பேரு. இதெல்லாம் தேவையில்லாத சட்டங்கள் இப்பொழுது. சந்தன மரம் யார் வேணா ரைஸ் பண்ணிட்டு போகட்டும், ஈட்டி மரம் யார் வேணா ரைஸ் பண்ணிட்டு போகும். இது என்ன ஆகுனாக்கா, these trees give sustenance and in times of stress. சில I am not talking about கருவேல மரம், அந்த அகேஷியா பேரிங்டோனியான்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மரம் உண்டு. அதனுடைய தமிழ் பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. நாட் அகேஷியா நைலோட்டிகா. அந்த மரம் என்னன்னா drought சமயங்கள்ல it serves as a wonderful fodder. So animal husbandry is taken care of. So இதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் will have to come forward. That's a very insightful answer to the whole issue of soil conservation as well as afforestation. As you said, more and more trees we plant, much more than what we plant or cut, and the afforestation program is rather fails. So there is a need for a fresh look into this afforestation. As you rightly said, what kind of plants, what kind of trees to be planted in a way to protect as well as to serve the other species. That's very, very important. Another interesting question is, what is the impact of telecom? And we talk about the telecom, and thanks to the telecom industry, many of the
birds are missing. So what is the impact of the telecom industry as well as automobile industry? Of course, automobile industry also spoke how it causes pollution, the effluence from the vehicles that affects the atmosphere. So what is the impact of the telecom and the automobile industry to the environment? That is one question that's come up. Okay, let me take up automobile industry directly. The automobile industry that also has several aspects. It is not, we just see one car, but to make that car, several things are going into it. Say, for example, painting. I'll take just one example, painting. The painting, இப்போ வந்து all types of computer graphics போடுற மாதிரி அந்த kind of colors have started coming. No, that uses chemicals. That uses lead-based chemicals, which is quite harmful. Where do these things go? Okay, for example. Now then, glass. It has to be toughened glass. Suppose it breaks. Where does the broken glass pieces go? Into the soil. Likewise, many other things we can say. Like, okay, I will give a very interesting example which happened some time back. That was, I think it was 1987, 88. America dumps the used tires. They have no concept of vulcanization, puncturing this, that doesn't. So what they did, they were ready to give, or rather one person, if he wants to dispose of his tire, he had to spend 50 cents to the dump yard. He has to take it there, dump it, and then pay 50 cents. Now, these people cleverly told our fellows that they are prepared to give bus tires, once used bus tires, at a cost of $5 per tire. Our transport sector went gaga over it. And unfortunately, somebody who had some concern about environment was there as the Secretary of Environment Forest. So Chief Secretary summoned him and said, "What rubbish you are objecting to this?" He said, "This makes economic sense." But immediately response was, "This does not make any environmental sense. The tire industry in US does not know how to dispose of, and they want us to be the dumping grounds. Do you want to be that? Now, how are you going to dispose of all the tires which come? Even at present, we are not in a position to dump these tires." So that is it. So the automobile industry, that's about exhaust pollution, this and that, we have had enough discussions. But these are all things which nobody goes into. And the clutch plates, for example, this got viscose fiber. Now, where does the waste go? There is a mechanism today. They say it is a heavy density sanitary landfill, this and that, everything is there, but it is there. So that, to a certain extent, automobile pollution. Yes, now the electrical car is in the offing. Maybe it will take another 5 to 10 years before it takes off completely and is replaced by the fossil fuel based industry. And therefore, to a very large extent, the items on other issues will disappear, like fuel oil, the lubrication oil, this and that. But still, this painting, glass, clutch plate, this and that is not going to disappear. They have to identify the way by which these things can be disposed of. The next one you were talking about telecom. See, it has not been finally proved that the waves are responsible for some of the birds missing. Now, like for example, sparrows. Nama Kurvi, for example, they have disappeared mainly because of the waves between the line of sight is always there. Therefore, they fall down, they die, and therefore they have disappeared. Let me ask one question. Now, if these waves have killed the sparrows, people should have seen quite a large number of sparrows lying dead somewhere, or some birds lying somewhere. No, we have not seen. Two, my theory, it's a common theory, is that those days we used to keep paddy or any such thing, any grain outside. So these kurvis would come, take some paddy, something for storage, this and that, everything. Today, in the urban area, you don't find a single place where you can
try these brains. Okay, we say like Bharatiyar said, "Kakai Kuruvi Engal Jadi," but we always have a study in our hand chasing them, isn't it? So this is what has been happening. So I do not believe in this theory that this telecom, the towers and the waves, this and that, have spoiled the existence. But for your information, I have seen sparrows in Coimbatore, in Tirunelveli, in Madras, in Alvarpet region, but very small number. But go to a forest region, the seven sisters, they say, babblers, Okay. you see them in plenty. Okay. Now, what is applicable to sparrow should be applicable to these ones also. Yeah, one more question, which is, of course, you have answered. That is, they say that America has got a very good development where they develop as well as protect the environment. How are they able to succeed? That's the question. Maybe you partly answer saying that they're outsourcing all of their, the pollutants are outsourced. Yeah. they are dumped elsewhere. Dumped So, elsewhere. how do you react to this See, to this question? okay, now America, like for example, in my capacity, I had visited several places in America, but basically on urban wastes. See, they have certain, like for example, we tried this in this Coimbatore vegetable market and Kodungayur, these areas where we wanted to import those technologies. There's something called a plasma technology where everything is incinerated. Incineration is a very ordinary word compared to the plasma technology, but very high power intensive. So the urban wastes are taken to that area, and where they are just in a jiffy, it just burns, converted into vapor. But there's the biggest danger, in the sense that we have quite a lot of packaged material, plastic material. This plastic material produces what is called dioxin, which is a highly carcinogenic agent, and that is why we said no question of plasma technology. Instead, the segregation at source was started, but no cooperation from the people. Okay, I will not harp on that particular point. What we said, get the organic waste, convert them to compost. Get the inorganic waste, see whether they can be recycled and reused. So the plastics, like for example, the bigger items, bigger GSMs, they are taken out and then they converted into, let us say, for example, the Syntex tanks, for example. There's a brand name, so I should not be using it. But that kind of water tanks, they were used not for drinking purposes, mind you, but people use for drinking purposes also. So that is how we had to maintain. But once again, the segregation at source, the municipal waste, for example, I'm telling, we just don't do it. Several appeals have been made. So that's why I repeat, let us start from our own homes. Okay. Yeah. That's right. Now, I've got one last question. They have said, they asked, NLC is in use for various reasons. So, Neyveli Lignite Corporation, will you say that's a good example of planned development, an industry or a mining industry which is environment friendly and at the same time very effective, has improved, has contributed to development? How will you rate this NLC? See, if you ask me to rate, I will not do it. I'll give you the both the positive and the negative aspects. So anybody wants to rate it can rate. So, see, what NLC has done is an open cut mining. It is not the deep cut mining like the coal industry, which meant quite a lot of water had to be pumped out, and that water is being used for agricultural purposes. Therefore, it's a great thing. Point one. Point two, the so-called overburden from these areas now are being used for raising plantations. By plantation, I mean any man-made forestry is a plantation. So you plant it, it doesn't come on its own. Okay. And other areas, they have started using photovoltaic cells so that solar power energy is also started. And to that extent, I would say whatever NLC has done today is working as a role model as far as
mitigating pollution is concerned. But at the same time, I cannot say that whatever they have been doing has been great. Yes, water quality is quite good there. Underground water table is quite good. There is no pollutant there. The ambient quality, air quality is quite reasonably good. But any industrial area, the ambient air quality is going to be poor. It's slightly better than that. Then making use of the overburden, oxygen generation is quite high. For example, this Ficus religiosa, Ficus bengalensis, that is Arasamaram and Alamaram, these two have the highest capacity of oxygen production. 80 tons of oxygen of by 1 lakhs it will cost. This is free, available free. But we have been felling the trees that Arasamaram and Alamaram. Alamaram, we don't want to allow it to grow at all. That's why the place itself is called Thiru Alangadu. So many Alamarams were there, they have all disappeared. Now I have seen, maybe Mr. Nataraj, you would also have seen from Madurai to Dindigul, the entire road was planted with the trees by Rani Mangammal. They were all failed. Bombay, from Bombay Pune highway was being constructed. I wrote to the then Secretary Surface Transport. So many huge people trees were felled. So it's our own fault. So I did not rate. So you rate. So I frustrated you. So thank you very much, Mr. Sripathi, because time is running out. A lot of other questions are also there. We'll send it across. And now I'll request, before I close, I request Mr. Veerabahu, who's a civil service aspirants trainees, our participants here. He would like to say a few words. சொல்லுங்க வீரபாகு. வணக்கம். இன்று சுற்றுச்சூழல் குறித்த இந்த ஐயா அவருடைய அனுபவ உரை மிக மிக பயனுள்ளதாக நமக்கு ஒரு புதிய பார்வை, சுற்றுச்சூழல் குறித்து ஒரு புதிய பார்வையை மாணவர்கள் மத்தியில் தந்திருக்கிறது. மிக மிக அவருடைய அனுபவம் மிக்க மிக மிக பயனுள்ள தகவல்களாக இந்த உரை அமைந்தது. ஐயா அவர்களுக்கு என் மாணவர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக இந்த அர்த்த சாஸ்திராவுடைய தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மிக பயனுள்ள வகையில அமைந்திருக்கிறது. டாக்டர் நடராஜ் IPS ஐயா அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் இன்னும் புதிய புதிய தலைப்புகளில் இது மாதிரியான ஆளுமைகளை வைத்து ஐயாவுடைய உரை இன்னும் கூட ஒரு செஷன் வைத்து நல்லா இருக்கு. நிறைய இருக்கு. ஐயா மிக சுருக்கமாக நிறைய தகவல்களை சொன்னார்கள். மிக பயனுள்ளதாக இருந்தது. நாம் மாணவர்கள் இதை மாதிரியான அர்த்த சாஸ்திரா யூடியூப் சேனல்ல இது தொடர்ந்து வெளிவர இருக்கிறது. மாணவர்களை பார்த்து தேர்வுக்கு குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. So on behalf of all the participants and on behalf of the Artha Shastra team, I thank Mr. Sripathi, who has donned a different cap today. He is also a founder of Artha Shastra, and now he has come as an expert to share his views. It has a very panoramic view of the whole gamut of environment laws, then the practical applicability of these laws, how they are implemented, how we have, where we have failed and where we have gained. All those things. Of course, one important point he made was that such a huge country, one set of laws will not cover all the aspects, all the requirements, and all the issues on the ground, which are different for different regions. So that's a very important takeaway. And also how he has also classified, so very beautifully, I think for the civil service aspirants, they can keep this in mind, how environment can be classified as rural, urban, and coastal. If you have this kind of classification in mind, you'll be in a better position to conceive, to understand, and also explain. So that's a very good insight which he gave. And also about for further reading, you people should go through the committee reports which he referred, the Madhav report and as well as Kathirangan report, and also the recent the directive, the proposed act of the central government. That requires a deeper study. We only talk about certain things, like what they say about the national education policy. Immediately we talk about the language issue.
where that is not the only thing. There are so many other things involved in it. So let us have a deep study, understand, and then react. And then we'll be in a position to understand and reflect. So this is very important. Arthashastra aim is to ensure that this kind of understanding and reflection is instilled in our society, people at large. So I once again thank Mr. Sripati and all the participants who are here who participated. And let us meet again every week as we have been planning. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.